Всем здоров, ребят, я начинаю играть в Fable, подождите немножко. Так, я вернулся. И почему я не с самого начала? Ну, потому что, блин, игра очень интересная. И просто нету желания начинать заново. Ты что сюда зашел просто? Опа-на. Оружие. А, это оружие у меня есть, не надо. У меня получше оружие. Так, F4, что здесь? Где? Да я прошел по этому мосту. Вот так. Походу я что-то не так сделал. Хотя я вроде... Да, я ближе. Ну и опять это модем. Oh, it's you. You're the one who told my husband to kill the chickens. But I don't blame you. He would have done it whether you said so or not. We split up over that. There's a name for a man like that who butchers innocent animals. Actually, I think it is butcher. Anyway, I'm better off now. And I got myself some new birds. Not fancy purebreds, mind you. I went down to the local chicken shelter and rescued some poor dears down on their luck. Oh, the world's been horrible to them. Lot of angst under those feathers. But I figured out a way for them to channel all that rage into something healthy and constructive. With the money from the divorce, I built this track for them. And with my cut of all the wages, I can buy top quality feed for them. With some left over for me. Money, I mean, not feed. Would you like to bet on the next race? It's very simple. Speak to Horace by the track. All profits go to... Well, mostly they go to buying more feed. They're voracious eaters. Так, давай. Что тут у тебя? Не, давай. Пернатый мститель, полковник. Mostly. Oh, I love a day at the track. The sights, the sounds, the air heavy with the Calm, scent of imposing chicken. and dignified. The colonel is the gentleman of the course. If there were a door on the track, he would Все open ставки it. были на него. Начать забег. Ну And и... they're off. Mr. Cluggles is making those other birds eat his dust. Look at those chickens out there and you can't help but feel a sense of awe. To look upon such an amazing display of athleticism is to see the faces of the gods themselves, if they exist. And is Mr. Cluggles in first? What a race! Что за ересь? Что, блин, за ересь это? Я не знаю. Во время Ренессанса курил. Господи, это было... Это ересь. Sometimes I wish I was a chicken. Other times I think mole. Нет, я не буду. Ну нахер эту ересь. Так, давайте. Интересно, тут карту сделали, конечно, так. Да, ё-моё, ты чё? Пропавшая пьеса. Oh, pinch, you foul, vile fiend! You, good sir, you who live in such a Блин, tumultuous... еще сделали то, что надо удерживать несколько You секунд. will find the legendary lost play. Легендарно. Splendid! Finally, tragedy and comedy will come together as they should. Комедия и там что-то я не понял. Но я не успел прочитать. Найти Ренсома Локе. Блин, я чуть не прочитал Локи. А только не говорите, что мне надо в подземелье идти. Turn back now, mortal one. О, господи. Stay away from this accursed place. Only death and insanity await Локи, you. блин. Don't pick it up. No, really, I'm serious. Let's hear it for our winner, Mostly Slow Joe! What? Это еще при чем? Ой. You lot just can't leave well enough alone, can you?
Bloody literary tourists, bane of my afterlife. Господи. Что это было? Listen, you're not getting my lost plate, you hear? It's rubbish. Worse than rubbish. I mean, what was I thinking mixing tragedy and comedy? I must have been off my rocker. It would seem, my dear fellow, you have been apprehended by the ghost of Philip Morley. That makes us both his captives. I am Ransom Log. If the name seems familiar, it is because I was once a detective of some renown. And yet, here I am, ready to live out the rest of my days, trapped in a book. As far as I can deduce, we are currently in a scene from one of Morley's greatest romantic plays, the near tragedy of Oliver and Ethel. I believe if we are to escape, we must act out the scene. But performing is not one of my talents. If I am correct, putting on this costume should set things in motion. Я убью этого призрака. Oh, Ethel, my love, my life, my son. If thou wouldst but give me one sign, one gesture that would speak of your affections, then might I think this grey existence worth living. Ah, yes, a classic moment in the play. You are Ethel, the beautiful young daughter of a dung merchant. Show Oliver that you love him, and we may be able to leave this scene. Господи, надо только... Я попытаюсь только по-хорошему, потому что здесь он... My heart is yours, my love. Let the heavens and the seas, the toads and the eels sing the song in my heart, for she doth love me, and all is well. We shall meet again in the morrow, my little ferret, and elope into the sunset to live out our days in wondrous joy. A magnificent rendition. True, I applaud you. I see you are gifted with remarkable literary cunning, but can you really comprehend the depths of my work? That we shall see. Господи. Выпустите меня из этого дурдома. This is undoubtedly a scene from one of Morley's earlier, funnier plays, Bloodbath at the Royal Court. And this must be your costume. The role of the fool is one filled with tragic depth. It will require a masterful performance. Опять надо надевать этот куриный костюм. Я вас убью, нафиг всех, призраки. Найду меч Арагорна. И еще наткнется на труне. What fresh insolence is this? Out of my throne, you impertinent buffoon! Stand before your king, and do your jester's duty. 'Tis a troublesome time for this court, and my crown grows heavy. So make me laugh, or I shall have your head. Не, спасибо. Господи. Бух. Oh, stop, it's too funny. I believe I'm in the right mood now to meet with those foreign delegates. I think I shall only behead half of them, yes. I have never seen a more convincing fool. There is hope for us yet. Да, шут начинает чекать. You handle my royal dramas as well as you handle my romances. But will your versatility extend to the more subtle domains of theatre, I wonder? Oh dear. Unless I'm mistaken, this is a scene from Morley's notoriously violent historical epic,
Titus the Mutilator. Может, я в Part своем 2, костюме, он which would покруче, чем mean этот. this is the gladiatorial arena from Act Ну, хоть 5, нормальный костюм, where типа, костюм Titus is крутится. finally slaughtered by savage warriors seeking revenge. A favorite scene of mine as a child, I must admit. And here is Titus's famous costume. Кита. I had some pajamas that looked just like it. Put it on and you will take on the Пижама в greatest виде role of your life. пиратского костюма. Ну зачем у меня, блин, покруче? Не хочу быть главным. Ну, хоть в тему бородка. Titus! Thy pox-membered body shall pay for thy monstrous villainy. My son lies dead because of you. Now shall revenge be mine. Cold as your corpse and all the more flavoursome for it. Do try to make your demise convincing. Вот. А, бой против призраков. Вообще офигеть. Я еще не вижу. Прикольно. Я не сдох. Да-да. Не. А теперь More of my kin lie slain, and yet you live. You have breathed your last sulphur-scented breath, Titus. Bloody beggar, aren't you, boy? еще. What you doing Да. fighting the likes of us? Ну, я готов к бою. Block him! Can't block me. Leave him alone, he's a friend of mine. You killed him, and it was his turn to make his revenge lemonade. Сейчас Well done. А, Make я him играл suffer. в Fable «Потерянная история». Очень было, кстати, интересно. Если честно, много интересных моментов. На. Don't stand for it. А, вот ты меня ударил. Больно даже. Не вставай. All my men dead, my vengeance denied, my world undone. I cannot stand to live one second more. A tremendous performance. That's just the ending I wanted to see when I was a young boy attending the theatre every weekend. I wonder what scene will follow now. Oh, what scene could possibly follow such a masterful rendition of my work? Больше в костюме. Way you improvise some of those Женщины words, курят, you и я breathe не new люблю. life to my Ни за words. что. I stand in awe. You have earned the prize no mortal has ever been honored with before. My missing play. I entrust it to you, for I know that you will do it justice. I call it the ham sandwich. A metaphorical title, of course. Бутерброд с ветчиной. Блять. Оригиналь. Надо цензура. Сюда я поставлю цензуру. Цензура, цензура, цензура. Ненавижу эти плакаты. Не то нормально, то нет. Ah, you have retrieved our aged investigator. Happy day! Have you perchance found... Oh, the joy in my bosom knows no bounds! Thank you a million times! Thank you! His head bosom, it's already working. Comedy and tragedy will at last join hands. Hark! Bear witness to the tragic futility that is man. Oh, how it doth sear my senses to see paradise and yet to be barred.
That reminds me of a great joke. A guard, a monk, and a chicken walk into a bar. Unfortunately, the bartender had had a mild heart attack that morning, so none of them get served. And yet, what purpose doth heartache serve when the infinite dark blanket that is death falls softly upon our still beating core? Я уже должен поднимать восстание против своего брата, а тут они будут комедии строить, блин. Certainly, replies the bartender. I've never seen a stiff drink. And so endeth our happy, sad play, which reminds us we are made of nothing but clay. There's time only for our fool to say, Great big giant bosoms. Что? What the hell was that? Biggest load of old tosh I ever saw. It didn't even make sense. Worst play ever. Well done. You have gathered quite an impressive following in Brightwall. This should be more than enough to convince this little hamlet to send aid to the I'm dwellers. beginning to understand. I believe Samuel awaits you at the town gates to express that very sentiment. Ой. А, нельзя штрафить. Не, нельзя тратить там. Ой, что-то я голодный. Надо будет после этой серии похавать. Мы побили Сайкера. Походу вот Робери. Или там братья Робери. Один человек. Вроде один. Мы будем еще и их. Нашу компанию. А что такое? Куда это? Блин, куда-то в небо так ведет. Опять к дереву. Что-то тут с этими пометками странное происходит. Ой, а пока мы бежим, я расскажу, что произошло раньше. Произошло то, что мы это... уже нету смысла. Esteemed citizens of Brightwall, today we demonstrate the generous nature of our fair town. For too long have our mountain neighbors suffered in silence, and now we extend a helping hand. But this effort would not have been possible without the courage and determination of one man, the son of the old hero king. From this day, we shall know you as the hero of Brightwall. Before you leave, we ask of you one favor. As we pledge ourselves to you, so we hope you will pledge to return Brightwall to its former glory and reopen the academy which your father founded. Да. I will. Обещание. Сим клянусь, что если Поддержская академия будет открыта снова. Я тоже так могу подписать. Very, very good, very good. I expected nothing less from you. These volunteers shall carry the supplies to the dweller camp. They may have them with our blessing. I hope you will return one day, not just as our hero, but as our king. И я что-то... я кинул Зиву. Понятно. Ох ты ж ёпта, ни хрена себе, сколько мне баблища No дали. love potions, I'm afraid. They've been banned. Так я могу это... Upon that wall, you'll find the contracts representing the promises that you've made to the people of Albion. Лучше я пойду к пути власти, прокачаюсь немножко. Заклинание шок.
перчатки, да. Так, тут наш дворецкий, наш друг, этот курица, которая меня заставила надеть, этот сакер, или как там его, и вот эти два хрена, которые пытались дальний бой или магию. Давайте прокачу. Так, давай, опускайся. Вот это весь сюжет. Интересно, а в замке там тоже такое будет или все? Если дошел до замка, то это власть. Но я думаю, что там будет что-то типа наподобие пути к власти, вот именно вот в этой локации. Там такой типа будет стоять трон, и на нем сидеть наш брат, и битва с братом, ну я так думаю, не туда. Ну а сейчас будет быстрая перемотка, к сожалению, без музыки. Нужно за музыку добавить. Ладно. Нормально так заколбасила волка. Походу мы возвращаемся в тот лагерь. А, да, в лагере в самом начале игры, там меня заставили надеться в сибиряка. Если честно, вот первая часть Фабла мне очень понравилась. Там именно вот этот выбор, ну, моральный выбор игрока влиял на сюжет, и поэтому играть было так интересно. Я до сих пор думаю, если я еще раз начну играть, то будет мне тоже вот интересно. Our hero returns, bringing good tidings. And supper. Damn thing doesn't open. How do you Oh well, I never thought you'd actually get it, tell you the truth. Boulder. We've been blessed, my friends. We have made an alliance that has already brought us life. One day, it will bring us much more. We require but one more offering before we fight at your side. Boulder. Promise to restore these mountains to their full glory and to protect our right to dwell in them, and promise
you will bring nothing but the fiercest justice upon Logan's head. I promise. Then may we be carried into the castle by the dark storms of fury. We'll have to wait a little longer for that. It's still just us against a whole army. We need to recruit more people. I was afraid you'd come over all logical and sensible. Well, you have brought us a feast, and we are free to hunt again. We'll just keep on eating and drinking till you're good and ready. Right, Border? No. He couldn't be happier. Так, всем клянусь, что морские земли будут восстановлены и возвращены вольным. И порт. You have made an important ally today. The revolution cannot hope to succeed without fighters such as Sabine and his people on your side. You have the beginnings of an army now. Основа для армии. И посмотрим. Так. Шуточное выражение. Комплекс трассы. Навык кузнеца. Ну, это типа для заработки. Ледяная буря. О, давайте ледяную бурю и кузнеца, и... Так. Это у нас пироженка. Блин, я не нахожу, где вот кузнеца работать. Серьезно, я вот поискал, я нашел только игру на лютне и пирожник. Походу надо еще немного поискать. Так это комплекс красок. Ну, я могу. Походу это больше денег зарабатываю, если я очень так хорошо. Ага, 48 способностей. Ну что ж. Тут походу моральный выбор. Тут походу моральный выбор будет, когда откроем эти ворота. Ну что ж, на этой счастливой ноте, такой интересной ноте, I couldn't be prouder of what you've accomplished here. But there is still much for us to do, and I know just where to find our next allies. I'll meet you at the station in Misspeak when you're ready. The revolution is just getting started. Ну что ж, на этой счастливой ноте я остановлюсь. Вы были на игровом канале Мистера Героя. Спасибо за просмотр. И всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. The shadow to my light, did you feel